began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గుణ రూప ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు యాక్చువల్గా చిక్మంగళూరు ట్రిప్లో డే 2. ఈరోజు యాక్చువల్గా మేము చిక్మంగళూరు నుంచి కలస వెళ్తున్నాము. కలస దగ్గర ఒక నైస్ హోమ్ స్టేలో చేయబోతున్నాం. హోమ్ స్టే గురించి అంతా మీకు అక్కడికి వెళ్ళంగానే చూపిస్తాను. హాయ్ నాను. ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే యాక్చువల్గా చిక్మంగళూరులో ఉన్నాం కదా. యాక్చువల్గా ఇంకా టైం ఉంది, అక్కడికైతే 2 o'clock కల్లా చెక్ ఇన్ కాబట్టి దారిలో మాకు యాజ్ యూజువల్ తెలిసింది కదా, కుకింగ్ ప్లాన్ చేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్కి. సో ఇక్కడ చిక్మంగళూరు దగ్గర హిరేకోయిలెల్ అనే ఒక లేక్ దగ్గర వచ్చాం. వాటర్ అయితే ఏం తక్కువగా ఉన్నాయి కానీ అట్లీస్ట్ కుకింగ్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి స్పాట్. సో అక్కడికి వచ్చినాం ప్రస్తుతానికి. అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి ఒకసారి మనం లేక్ దగ్గర ఒక వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి తర్వాత మనం బ్యాక్ టు గోయింగ్ టు రిసార్ట్. చూసారు కదా ఇక్కడ. నౌ ఐ విల్ షో యూ అవర్ కుకింగ్ సెటప్. కార్ ఇక్కడ పెట్టున్నాము. So here our camping table, camping stove. Okay, say hi Papa. Hi. What are you preparing today? ఈరోజు ఏం చేస్తున్నానంటే బ్రెడ్ శాండ్విచ్ అండ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను. డిఫరెంట్గా ఉంటుందని పిల్లలు ఇష్టపడుతున్నారని ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నమాట. Here comes the cooking. Manu, turn here. Manasi is washing tomatoes and onions. Onions also she is washing. Yes. Nana say hi. Nana say hi. ఎక్కడున్నా మనం? ఎక్కడున్నా చెప్పు. I don't know the name. చిక్మంగళూరు దగ్గర. Chickmangaluru. Hirakolel. శాండ్విచ్లకి రెడీ అయింది. ఇక్కడ బ్రెడ్ ప్రిపరేషన్. ఫస్ట్ అది తిను. నాన్న ఎలా ఉంది బ్రెడ్ శాండ్విచ్? మను హౌ ఇస్ ఇట్? ఆమ్లెట్ ఆల్సో రెడీ. సో అది ఆల్మోస్ట్ ఫుడ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా తినేసి లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ టువర్డ్స్ కలస. ఓకే, దానిలోపల యాక్చువల్గా ముందు లేక్ వ్యూ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ముందు తినేసి బ్యాక్. Here comes the lake. No water in the lake.